to all of you Uganda, in Uganda and outside the world. Look at the cars with zero number plates with criminals inside there guarded by police officers. Look at those cars. Look at the criminals inside those cars. 1, 2, 3, 4. They have no number plates. They have criminals inside. They're being commanded by the police and the military. The government of Uganda that is being led by Museveni has just received very strong stand announcement kutoka kwa the United Nations. United Nations ni shirika ambalo huweza kuzungumza wakati ambapo kuna masuala yanahusiana na haki ambazo zimeweza kudhulumiwa. The United Nations sending a warning, it means that kuna mahali ambapo serikali imekosea. Remember that the United Nations gives aid to African countries. The United Nations gives grants, and most of the projects, especially when it comes to mambo ya mashule, mambo yanahusiana na mahospitali, mambo yanahusiana na development, most of them ambazo unashuhudia Africa, they come from the United Nations. It is a body that was formed from countries across the world. Imepeana ujumbe, information that is very strong, and actually it's a warning to the current political and human rights environment in Uganda. Ni ujumbe umekuja baada ya uchaguzi ambao ulifanywa jana na bado tungali tunafuatilia matokeo. It is a warning that will affect the president, a warning that will see Uganda suffering, a warning that will see people suffering, a warning that will see the civil society actors suffering, a warning that is going to affect the international observers. Haya yote yanatokana with the restriction ambazo zimewekwa na serikali ya Yoweri Museveni. The restrictions include freedom of expression, peaceful assembly, access to information that has been limited since they started the campaign period, since the elections, from when the campaign period started till when the elections have been conducted, there have been restrictions ambazo zimesababisha the United Nations to speak out. In that information that they have sent the stand warning, they have highlighted the political, potential, economic repercussions ambazo zitaweza kuikumba ama kuipata nchi ya Uganda. Number one, they are saying if the civic space still gets restricted, then Uganda will have to be cut off from the foreign aid they are receiving. Sijui kwamba kama umeangalia nchi za Afrika, the foreign aid that they are receiving from the international bodies, madawa za magonjwa, hela za mashule, hela za maendeleo ikiwemo ni stima, mahospitali, kujenga mashule,
kujenga mabarabara, security details including what the police officers are using is what is given as aid from the United Bodies. Development assistance. Kuna baadhi ya projects ambazo zimeshuhudiwa East Africa. Aswa, when you come to Kenya, when you go to Tanzania, when you go to Uganda, we have seen projects of water. We have seen projects of electricity, schools being funded, even funding on food, vyakula, environmental management, disaster, funds from the United Bodies. If they are cut, Uganda, you are finished. Investment opportunities. Kuna baadhi ya projects ambazo zimekuwa invested na the United Bodies, United Countries, international bodies, zimeinvest, zimewekeza hela zake katika miradi ya serikali ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida. And the funny part is, the one who is getting affected is not a politician. The one who is getting affected is the common mwananchi, especially in education, that is number one, in the medical care, in the social protection. Hayo ni mambo matatu muhimu. Mambo matatu ambayo unayatarajia katika maisha yako ili uweze kuendelea. Cha kwanza is food. Food security, whereby the UN plays a very crucial role. Number two is health. Mambo yanahusiana na matibabu, mambo yanahusiana na afya. It's very crucial. And we have seen international bodies funding and even giving aid to such organizations. We have seen social protection. Umeona baadhi ya maafisa wa polisi wakiwa na vyombo, wakiwa na things that have been given out by the United Nations bodies. And if these things are cut off, yule ambaye ataumia ni mwananchi wa kawaida. We know that. So Uganda, this is a stern warning. A warning that the United Bodies have reached out and said that it's high time you reach out through your government bodies to explain what happened, to an extent that the civic space is being restricted. We are in a century ambapo things have changed. In a century whereby we don't expect such things to happen. Haya ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Mambo ambayo hatutachoka kuyazungumzia. Mambo ambayo kila siku tutaamuka kuhubiri hadi pale ambapo tutaweza kushuhudia mabadiliko ya haki. Heshima kwa haki ya mwananchi wa kawaida. Heshima kwa mnyonge. I don't know why the African leaders are so greedy. I don't know why politicians are so greedy that they never think of the common mwananchi. I don't know why. Mtazamaji, si kama hata wewe unajua sababu ya viongozi kuwa na tamaa. Kwa sababu umepewa wakati wa kuwa kiongozi. Ni nini hiki ambacho ulikisahau hujakitenda? Na mbona ile muda umepewa usikitende, so that when people will come looking for you, they will say we don't need someone else. Huyu ndiye tunahitaji, kwa sababu anaelewa kwamba tunahitaji chakula, anaelewa kwamba hatuwezi kujigharimu kimaisha kupokea matibabu, hivyo anashughulikia mambo ya matibabu. Anaelewa kwamba mzazi hana hela ya kuraise school fees. Anahakikisha kwamba masomo yamekuwa rahisi kwa kila mtu kuyapata. Anahakikisha kwamba kuna usalama, kuna nafasi ya mtu kujieleza. Anahakikisha kwamba there is space for foreign investment. Mambo ambayo viongozi wa Afrika wanasahau. I don't know who will wake them up, because I hear the leaders speaking about Singapore. Singapore was there.
Singapore said no to corruption, and that's where they took a turning change unto their development. Thank you for joining us for today. We are going to continue to follow up on the stories that are coming on from Uganda, especially on the results of the elections, and we're going to update you. Tutakuwa tunakutaarifu punde tu tunapopokea habari. Asante kwa kujiunga nasi, kitu chako ukipendacho. This is Sam TV News KE.